Is it correct? Yes, it's correct. Да, Correct, сейчас. correct. Okay. So this evening we'll read from Shrimad Bhagavatam, Canto 8, the prayers by Queen Kunti. А сегодня мы прочитаем из 8 главы первой песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Молитва царицы Кунти». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. So this is text 36. Мы читаем текст 36. Shrinvanti Gayanti Grinantya Bhikshnasa Smaranti Nandanti Tavehitam Jana Taeva Pasyantya Chirena Tavakam Bhava Pravaho Paramam Padam Buddham. Translation is Queen Kunti speaking to Krishna. Эта царица Кунти обращается к Кришне. О Кришна, O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. О Кришна, те, кто постоянно слушает и повторяет рассказы о твоих трансцендентных деяниях, воспевает их или испытывает наслаждение, когда это делают другие, несомненно, созерцают твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец круговороту рождения и смерти. Purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Supreme Lord Sri Krishna cannot be seen by our present conditional vision. Нашим нынешним обусловленным зрением невозможно увидеть Верховного Господа Шри Кришну. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life, full of spontaneous love of Godhead. Чтобы увидеть его, необходимо обрести новое зрение, качественно изменив состояние бытия и наполнив его спонтанной любовью к Богу. When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the Supreme Personality of Godhead. Когда сам Шри Кришна был на земле, далеко не каждый мог увидеть в нем верховную личность Бога. Materialists like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, and Shishupala were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. Такие материалисты, как Равана, Хираньякашипу, Камса, Джарасандха и Шишупала, с точки зрения материальных богатств и достижений, находились на очень высоком уровне, но они не смогли по достоинству оценить присутствие Господа. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision. Поэтому, даже если Господь будет стоять прямо перед нами, мы не увидим его, не обладая соответствующим зрением. This necessary qualification is developed by the process of devotional service only
beginning with hearing about the Lord from the right sources. Это необходимое качество можно развить, только идя по пути преданного служения, начинающегося со слушания повествований о Господе из достоверных источников. The Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord eye to eye. Бхагавад-гита – одно из популярных произведений, которое все слушают, поют, повторяют и так далее. Но бывает так, что люди, слушая гиту, все же не видят Господа. The reason is that the first item, Shravana, is very important. Дело в том, что здесь очень важный первый принцип – Шравана. If its hearing is from the right sources, it acts very quickly. Если мы слушаем о Господе из достоверного источника, это очень быстро оказывает свое воздействие. Generally, people hear from unauthorized persons. Но обычно люди слушают из неавторитетных толкователей. Люди слушают неавторитетных толкователей. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualifications, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time. Эти неавторитетные люди могут обладать блестящими академическими знаниями, но они не следуют принципам преданного служения, так что слушать их – пустая трата времени. Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. Иногда, стремясь достичь каких-то своих целей, они трактуют текст так, как того требует мода. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. Итак, первое, что должен сделать каждый, это выбрать знающего и авторитетного проповедника и слушать его. When the hearing process is perfect and complete, the other processes become automatically perfect in their own way. Если процесс слушания совершенен, все остальные составляющие преданного служения автоматически достигают совершенства. There are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. Каждое из трансцендентных деяний Господа может принести желанный результат, но лишь при условии, что процесс слушания повествований о них совершенен. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from his dealings with the Pandavas. В Бхагаватам описана деятельность Господа, начиная с его отношений с пандавами. There are many other pastimes of the Lord in connection with his dealings with the Asuras and others. Многие другие игры Господа связаны с его отношениями с асурами и прочими. And in the 10th canto, the sublime dealings with his conjugal associates, the gopis, as well as with his married wives at Dwaraka, are mentioned. 10-я же песня посвящена самому возвышенному, отношениям Господа с гопи, его подругами, в супружеских играх и с его женами в Двараке. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature of each and every dealing of the Lord. Поскольку Господь абсолютен, все его отношения имеют единую трансцендентную природу.
But sometimes people in an unauthorized hearing process take more interest in hearing about his dealings with the gopis. Но иногда, слушая неавторитетных толкователей, люди проявляют больше интереса к рассказам о его отношениях с гопи. Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer, so a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges in such hearings. Такая склонность свидетельствует о наличии у слушающего сексуальных желаний, поэтому истинный рассказчик никогда не потворствует ей. One must hear about the Lord from the very beginning, as in the Shrimad Bhagavatam or any other scriptures, and that will help the hearer attain perfection by progressive development. Слушать о деяниях Господа нужно с самого начала, в той последовательности, в какой они изложены в Шримад Бхагаватам и других писаниях. И это поможет слушателю постепенно прогрессировать и достичь совершенства. One should not therefore consider that his dealings with the Pandavas are less important than his dealings with the gopis. Поэтому не следует считать, что отношения Господа с пандавами менее значительны, чем его отношения с гопи. We must always remember that the Lord is always transcendental to all mundane attachment. Мы всегда должны помнить, что Господь вечно трансцендентен к любым материальным привязанностям. In all the above mentioned dealings of the Lord, he is the hero in all circumstances, and hearing about him or about his devotees or combatants is conducive to spiritual life. Во всех вышеупомянутых отношениях он всегда является главным действующим лицом, и слушание повествований о нем, его преданных или его противниках способствует нашему духовному прогрессу. It is said that the Vedas and Puranas, etc., are all made to revive our lost relation with him. Говорится, что все Веды, Пураны и другие писания созданы для того, чтобы мы могли возродить наши утраченные отношения с Господом. Hearing of all these scriptures is essential. Слушать эти писания крайне важно. Shrinvanti Gayanti Grinantya Abhikshnasa Smaranti Nandanti Tavehitam Janaha Taeva Pasyantya Chirena Tavakam Bhava Prava Ko Paramang Padam Bhujam. O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. О Кришна, те, кто постоянно слушает и повторяет рассказы о твоих трансцендентных деяниях, воспевают их или испытывают наслаждение, когда это делают другие, несомненно созерцают твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец круговороту рождения и смерти. So Srila Prabhupada stressed that in spiritual life, the most important sense is hearing. Шрила Прабхупада подчеркивает, что в духовной жизни самым главным среди чувств является чувство слуха. He gave example that if a thief comes into your house in the night while you're sleeping, you won't see him or you won't smell him. You won't feel him, but if he makes a noise, then you'll hear and wake up. Шрила Прабхупада привел такой пример, что если ночью к вам в дом прокрадется вор, вы не сможете его увидеть, вы не сможете почувствовать его запах или как-то иначе его почувствовать, но если он создаст какой-то даже малейший шум, вы его услышите. So, in that case, hearing is the most effective sense.
И в этом случае получается, что слух – это самое острое, тонкое чувство. So it is the same in spiritual life. И то же самое касается духовной жизни. As Prabhupada mentions here in the second line of the purport, that in order to see him, Krishna, one has to change his present vision. Как говорит Шрила Прабхупада во второй строке комментария, чтобы увидеть его, необходимо обрести новое зрение. Well, definitely at the moment in the material world, people are unable to see Krishna. Очевидно, что люди в современном мире не способны видеть Кришну. And also they cannot smell him or touch him. Естественно, что они не способны дотронуться до него или ощутить его аромат, Or taste him like that. или ощутить его на вкус. Although, of course, we do. The devotees are making that possible in preaching Krishna consciousness. Хотя преданные делают это возможным в процессе проповеди сознания Кришны. By opening temples and installing the beautiful deities of the Lord. Открывая храмы и устанавливая в них прекрасные божества Господа. And by offering flowers and incense to the Lord, they become prasadam, they become non-different from the Lord, as does foodstuff offered to the Lord. Когда мы предлагаем Господу цветы, пищу, это все становится не отличным от Господа. So, taking prasadam, one is tasting Krishna or smelling the flowers and incense offered to the Lord. One is able to smell the fragrance of Krishna. Поэтому, когда мы принимаем прасад или вдыхаем запах цветов или благовоний, можно сказать, что мы ощущаем вкус и аромат Кришны. But someone who is not accustomed to the process of devotional service, he wouldn't be able to understand that that's what's happening. Но тот, кто не имеет навыков в процессе преданного служения, не поймет, что происходит в этот момент. But still he's getting benefit. Но тем не менее, он получит благо от этого. But especially important is the hearing process. Но самым важным является процесс слушания. Hearing from a bona fide source. Слушать необходимо из авторитетного, надежного источника. Which means from devotees or sadhus who are coming in the bona fide disciplic succession. Этим надежным источником являются садху, преданные, которые принадлежат авторитетной цепи ученической преемственности. So that's why Srila Prabhupada put so much stress on translating and writing these books and commenting on the verses as per the system of the previous acharyas. Вот почему Шрила Прабхупада настолько придавал большое значение переводу и комментариям этих стихов шастр в полном соответствии с традицией, заложенной предыдущими ачарьями. At the end of the purport, it is said that the Vedas and Puranas, etc., all made to revive our lost relationship with him. Hearing of all these scriptures is essential. В конце комментария Прабхупада пишет, что Пураны и другие писания созданы для того, чтобы мы могли возродить наши утраченные отношения с Господом, и слушать эти писания крайне важно.
But of course, one has to hear about them in the proper way. Но слушать все эти вещи необходимо должным образом. The Prabhupada gave example that if the husband is potent and the wife is fertile, then a child is produced. Прабхупада приводил такой пример, что если у мужчины есть потенция, а женщина способна к зачатию, то тогда у них может родиться ребенок. But if the husband is impotent or the wife is barren, then there's no child. Но если у мужчины нет потенции, а женщина бесплодна, то ребенок не появится. So bona fide speaker means bona fide devotee who is practicing Krishna consciousness as taught by a bona fide spiritual master in the bona fide parampara. Итак, проповедник – это преданный, который говорит о сознании Кришны и следует всему в соответствии с авторитетной гуру парампары. And of course, he should have studied the scriptures and be able to explain them. И также он должен изучить Писание и быть способным объяснять их. The Prabhupada, he said to devotees, you're authorized to read my books 24 hours a day. И Прабхупада сказал, я даю вам позволение читать мои книги 24 часа в сутки. Of course, he didn't set up any program like that. Естественно, он такую программу не утверждал, But the point is that devotees should read the books. Prabhupada said they're not just for distributing, they're for my devotees to read and understand. Тем не менее, Шрила Прабхупада имел в виду, что эти книги предназначены не только для распространения, но для того, чтобы преданные читали их и понимали. And he said that devotees should know his books just like lawyers know the law books. И Прабхупада говорил, что преданные должны знать его книги столь же хорошо, как адвокаты знают законы. The lawyers are always quoting the different instances from the law books of previous court cases. Хороший адвокат способен постоянно давать ссылки или приводить цитаты на предыдущий опыт, на прецеденты, на какие-то истории прошлого. So he's able to back up his statements and arguments in an authoritative way. То есть он способен подтверждать все свои утверждения и аргументы авторитетным образом, ссылаясь на традицию. So in the same way, the devotees should learn verses from the scriptures or examples from the scriptures, either from the verses themselves or from Prabhupada's commentaries or where he's quoted previous acharyas. Также и преданные должны быть способны приводить в качестве подтверждения своих слов различные стихи или какие-то истории из самих стихов или из комментариев Шрилы Прабхупады. So in that way they can back up their statements, illustrate their classes with various kinds of authoritative examples. Таким образом, давая лекции, они могут подтверждать свои мысли авторитетными примерами. So in this way, the message of Krishna can be transmitted in a bona fide way. Таким образом, послание Кришны будет передаваться авторитетным путем. Just as Prabhupada called his translation of Gita, Bhagavad Gita as it is.
Как, например, Шрила Прабхупада назвал свой перевод Бхагавадгиты «Бхагавадгита, как она есть». So very faithful to the original statements of Krishna himself and to the commentaries of previous acharyas. Шрила Прабхупада в полной мере передал смысл самих утверждений Кришны и смысл комментариев предыдущих ачарьев. This kind of commenting on the scriptures was appreciated by Chaitanya Mahaprabhu. И Господь Чайтанья Махапрабху высоко ценил именно такой стиль комментирования. Once a devotee, learned devotee called Balabhabhata, came to Puri to meet Chaitanya Mahaprabhu. Однажды один преданный, ученый преданный по имени Валабхабхата прибыл в Пури для того, чтобы повстречаться с Господом Чайтаньей Махапрабху. So he had written a commentary on the Bhagavatam and he wanted to read it to Chaitanya Mahaprabhu. Он написал комментарии на Шримад Бхагаватам и хотел зачитать их Господу Чайтанье. So first he tried to read some portions to some of Mahaprabhu's associates. Сначала он хотел зачитать несколько фрагментов последователям Господа Чайтаньи, его спутникам. But they knew he was a bit proud and that his understanding of the Bhagavatam was not completely in line with the parampara. Но они знали, что у Валабхабхаты была некоторая гордыня, и что его понимание Шримад Бхагаватам не в полной мере соответствовало учению Парампара. So they kept avoiding him. И поэтому они избегали общения с ним. Finally, he became frustrated and agitated. В конце концов, он разочаровался и был обеспокоен. And he burst into Chaitanya Mahaprabhu's room. И он ворвался без спроса в комнату Господа Чайтаньи. And he spoke out very confidently to Mahaprabhu that I have written a commentary on Srimad Bhagavatam and I have defeated the commentary of Sridhar Swami. И он стал изливать душу Господу Чайтаньи и сказал даже, что я в своих комментариях превзошел комментарии Шридхары Свами. This was not at all appreciated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но Шри Чайтанья Махапрабху не оценил его этих утверждений. And Mahaprabhu replied very tersely that one who does not follow the Swami, I consider to be a prostitute. И Господь Чайтанья очень резко ответил Валабхабхате. Он сказал, что я считаю, что тот, кто не следует за Свами, подобен проститутке. So in Vedic culture, if the wife is unfaithful, going off with other men, then she is considered like a prostitute. Согласно ведической традиции, если жена не верна мужу и уходит с другим мужчиной, то она считается подобной проститутке. And the word Swami also means husband. А термин «свами» также указывает на мужа. So if the wife doesn't follow the Swami, she may be considered prostitute. Итак, если жена не следует за свами или за мужем, она может считаться проституткой. So in this way, Mahaprabhu indicated that
if one tries to write a commentary on the Shrimad Bhagavatam and he doesn't accept the authority of Sridhar Swami, then his commentary is unbona fide. То есть Господь Чайтанья хотел сказать, что если человек собирается писать комментарии на Шримад Бхагаватам, но при этом не следует традиции, заложенной Шридхарой с вами, то его комментарии не могут считаться авторитетными. We see that, well, first of all, Sridhar Swami is the oldest of the commentators. В первую очередь нужно сказать, что Шридхара с вами это самый старший из всех комментаторов Бхагаватам. And Prabhupada quotes him in many places in his purports. И Шрила Прабхупада в своих комментариях часто ссылается на него. Prabhupada, of course, quotes many other authoritative commentaries like Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Sanatana Goswami, Madhavacharya, and others. Конечно, Шрила Прабхупада упоминает и других комментаторов, таких как Джива Госвами, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Санатана Госвами, Мадхавачарья. But all of those personalities also quote Sridhar Swami in their commentaries. Но все эти упомянутые комментаторы, они также постоянно ссылаются на Шридхару с вами в своих комментариях. So that's the proper mentality. Таков правильный менталитет. Even though sometimes there might be some differing understandings of certain combinations of Sanskrit words. Хотя иногда могут быть какие-то разные толкования и понимания санскритских слов. Sometimes there are double and triple meanings of combinations of words. Иногда эти комбинации слов порождают и 2, и 3 различных значения. Sometimes we see Prabhupada mentioning that in various purports. One commentator will read the words in one way, another one might read them in another way. Шрила Прабхупада говорит об этом иногда, что один комментатор интерпретирует это слово так, другой интерпретирует его иначе. But they always have respectful appreciation for one another. Но при этом у них сохраняется уважительное отношение друг к другу. Not that they're, writing their commentary to defeat previous acharyas. Нет такого, что они пишут свои комментарии с целью опровергнуть комментарии предыдущих ачарьев или превзойти их. That is not to defeat previous bona fide Vaishnava acharyas. Нет такой задачи нанести поражение предыдущим ачарьям или превзойти их. Although they may intend to defeat Mayavadi commentators or other kinds of speculators. Хотя при этом у переводчика и комментатора вполне может быть ясный мотив нанести поражение Майявади или другим неавторитетным комментаторам. Anyway, Balabhabata, he was shocked by Mahaprabhu's abrupt response. Так или иначе, Валабхачарья был в полном шоке от того, как Господь Чайтанья его резко прервал. And Mahaprabhu advised him to associate with his devotees. И Махапрабху посоветовал Валабхабхате общаться с последователями, со спутниками Господа Чайтаньи. So in this way, by proper association, he got proper understanding. И благодаря этому правильному общению он обрел правильное понимание. So very important then, hearing and hearing from the proper source. Итак, очень важно слушать
И очень важно слушать из верного источника. even more important than seeing Krishna face to face. Это более важно даже, чем видеть Кришну лицом к лицу. And Prabhupada here gives a short list of personalities who saw the Lord face to face. Шрила Прабхупада приводит в комментарии список нескольких лиц, которые видели Господа Кришну лицом к лицу. Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, Shishupal. But they could not recognize the position of the Lord. Тем не менее, эти личности не смогли увидеть Господа, признать Его положение, Его статус. They were very disrespectful of the Lord. Они проявляли большое неуважение к Господу They committed serious offenses, и совершили серьезнейшие оскорбления. and therefore they were killed by the Lord. И поэтому они были уничтожены Господом. Well, Jarasandha was killed by Bhima, but under the direction of the Lord. Джарасандха был убит Бхимой, но под руководством Господа. So just seeing the Lord doesn't mean that one will have the proper understanding or be able to get the proper benefit from the Lord's association. Поэтому просто видеть Господа еще не обозначает понять Господа или извлечь максимальное благо из общения с Ним. But on the other hand, there have been many generations of stalwart devotees over the centuries who have not lived at the same time as the Lord was present on the planet, but who heard about him from bona fide sources, and therefore they were able to understand and see the Lord in the proper way. С другой стороны, есть много очень стойких, серьезных преданных Господа, которые не жили в одну эпоху с Господом, которые жили позже, но благодаря процессу слушания из авторитетного источника они смогли правильно понять положение Господа. They were able to become pure, unalloyed devotees of the Lord Они because смогли of стать following the process properly under the guidance of bona fide gurus and acharyas. Они смогли стать чистыми преданными Господа просто потому, что следовали авторитетному процессу, который изложен учителями и ачарьями прошлого. So therefore, Mahaprabhu and our acharyas have stressed hearing from the proper source. Вот почему Махапрабху и наши ачарьи подчеркивают важность слушания о Господе из истинного источника. As Mahaprabhu said, Mayavadi Basya Shunile Hoy Sarvanash, that by hearing the Mayavadi commentary, everything will be ruined, one's spiritual life will be ruined. Господь Чайтанья приводил цитату, что если человек слушает о Кришне от комментаторов Майявади, то это разрушит всю его духовную жизнь. Or Kaivalya Narakayate, that liberation into Brahman for a devotee is a hellish. И также он говорил, что для преданных безличное освобождение в Брахмане подобно аду. There was one
of Mahaprabhu's associates, Mukunda Datta, he was a great devotee of the Lord. He's a brother of Vasudev Datta, who У was also a Господа, great devotee. у Господа Чайтаньи был один из последователей, его звали Мукунда Дата. Он был братом Васудева Даты, который также был великим преданным Господа. But Mukunda Datta, he had a bit of a habit of going and listening to all kinds of lectures by all kinds of swamis and speakers. Но у Мукунда Даты была привычка ходить на всякие разные встречи и слушать различные лекции разных проповедников. So when they came to visit Mahaprabhu, and Mahaprabhu said, "Don't let him come in here. I don't want to see him." Однажды Мукунда Дата пришел повидать Господа Чайтаньи, но Господь Чайтанья сказал своим слугам: не пускайте его, я не хочу его, не желаю его видеть. So this was conveyed to Mukunda Datta, and Mahaprabhu also said he goes and listens to all kinds of unbona fide speakers. И Махапрабху объяснил, что я не хочу видеть, потому что он ходит и слушает всяких разных неавторитетных лекторов. И это все было передано Мукунда Дате. So then Mukunda Datta asked the servant or secretary, when will I be able to see the Lord again? И тогда Мукунда Дата через секретаря, слугу передал свою просьбу Господу Чайтаньи. Он спросил, когда же я смогу увидеть Господа вновь? And the message was conveyed to Mahaprabhu, and he said, "Tell him he can see me after millions of births." И когда этот вопрос был передан Господу Чайтаньи, Господь Чайтанья ответил: скажите ему, что он увидит меня через миллионы рождений. When this was conveyed to Mukunda Datta, he became very joyful. И когда Мукунда Дата услышал это послание, он очень обрадовался. At least sometime in the future, I'll be able to see the Lord again. То есть он был рад тому, что хоть когда-нибудь, хоть в отдаленном будущем, у него будет возможность опять увидеть Господа. And when this was informed to Mahaprabhu, he said, "Okay, let him come in again." И когда это послание было передано Господу Чайтаньи, Господь Чайтанья сказал: ну ладно, позовите его сейчас. But he warned Mukunda Datta to stop going and listening to these unbona fide speakers. Но при этом он предупредил Мукунда Дату, сказал: не ходи больше и не слушай, кого попало. So devotees, therefore, they should be very cautious to hear from the proper sources, to read the bona fide books by bona fide acharyas and devotees. Вот почему преданные должны быть весьма осторожны в том, что они читают и кого они слушают. Они должны читать авторитетные книги, слушать авторитетных проповедников. Even persons are very prominent, well-known figures. One should be very cautious. Если даже лектор является очень известным, популярным проповедником, нужно всегда сохранять осторожность. When Prabhupada came to the West, he didn't have his own Gita because the manuscript was stolen previously. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, у него не было даже своего перевода Бхагават-гиты, потому что его первый перевод был украден. He just came with the Bhagavatam first canto. Он привез с собой только первую песню Шримад Бхагаватам. Maybe some small book like Easy Journey to Other Planets. Может быть, еще он привез с собой несколько книг, издание «Легкое путешествие на другие планеты». So he was using
English translation of the Gita with commentary written by Dr. Radhakrishnan. И поэтому Шрила Прабхупада для своих лекций использовал перевод Бхагавад-гиты, выполненный доктором Радха Кришнаном. И этот же доктор Радха Кришнан написал комментарии к этому варианту. This Dr. Radhakrishnan was previously president of India. И этот доктор Радха Кришнан в былые времена был президентом Индии. Prabhupada actually wrote some articles defeating some aspects of his commentary prior to coming to the West. He wrote in his Back to Godhead. И даже до того, как Шрила Прабхупада приехал на Запад, в своей тогда еще газете «Обратно к Богу», Шрила Прабхупада написал статью, в которой он опроверг некоторые из утверждений, комментариев доктора Радха Кришнана. But anyhow, he needed an English translation of the Gita, so he was using the translation of the verses for his Gita classes. He wasn't reading the purports of Dr. Radhakrishnan. Тем не менее, Шриле Прабхупаде для того, чтобы давать лекции, нужен был какой-то текст Бхагавад-гиты, и он использовал перевод доктора Радха Кришнана, но он не читал его комментариев. But there's one famous point made by Srila Prabhupada in connection with the 18th chapter of the Bhagavad Gita, where Krishna says, "Surrender unto me." Но есть известная реакция или комментарий Прабхупады на комментарий доктора Радха Кришнана в 18 главе, стиху, где Кришна говорит: «Предайся мне». And Dr. Radhakrishnan in his commentary says, "It is not unto the person Krishna that we should surrender, but unto the unborn within Krishna." И в комментарии к этому стиху доктор Радха Кришнан говорит, что предаться мы должны не Кришне, а кому-то нерожденному в Кришне. So Prabhupada said, where does Krishna say that? И Прабхупада бросает ему вызов и говорит: а где это Кришна такое говорит? Krishna says, "Surrender to me." Кришна говорит: предайся мне. So this is typical Mayavadi interpretation of the Gita. Вот так выглядит типичная попытка Майявади интерпретировать Гиту. Or typical Hindu kind of interpretation. Или типичный комментарий в духе, ну, как сказать, современного индуизма. They consider Brahman to be the topmost. Эти так называемые индуисты считают, что верховным аспектом является Брахман. And Krishna, Vishnu, or different devatas, Shiva, Brahma, Durga, Ganesh, etc., they're all on an equal level. They're all just different manifestations of Brahman. Итак, они считают, что Брахман, безличный Брахман, является верховным, а Кришна, Вишну, другие деваты, такие как Шива, Ганеш, Дурга, они являются различными проявлениями этого Брахмана. So, of course, we know that as one of the offenses against the holy name to consider the names of demigods like Brahma, Shiva, Durga, etc., to be equal to or independent of the name of Vishnu. Мы знаем, что одним из оскорблений святого имени является считать, что имена таких полубогов, как Брахма, Шива, Дурга и другие,
равны имени Господа Вишну или независимы от него. So that is, just considering Krishna to be like a demigod. Это то же самое, что считать Кришну одним из полубогов. So Prabhupada and our acharyas, they would speak very sharply against these kind of wrong interpretations. И Шрила Прабхупада и другие представители нашей парампары очень резко реагировали на подобные попытки интерпретации. But Dr. Radhakrishnan was a famous person, so many people, they would think he's a bona fide commentator, authoritative commentator. Но поскольку доктор Радха Кришна был очень известным человеком в Индии, то многие люди думали, что раз он такой известный, значит он вполне авторитетный комментатор Гиты. So that's very dangerous. И это очень опасно. And therefore, Prabhupada and our acharyas, they spoke very strongly against misinterpretations of this kind. И поэтому Шрила Прабхупада и другие наши ачарьи очень резко и однозначно высказывались против подобных интерпретаций. Acharya like Madhavacharya, he was a very powerful preacher and a very strong opponent of Shankaracharya's commentaries. Мадхавачарья был очень могущественным проповедником, и он очень сильно и резко противостоял учению Шанкары. Another famous person who Prabhupada criticized for misunderstanding the Bhagavad Gita was Mahatma Gandhi. Другой человек, которого Прабхупада резко критиковал за ложные трактовки Бхагавадгиты, был Махатма Ганди. Of course, another very famous personality who could influence a lot of others. Это еще одна очень известная личность, которая оказала большое влияние на других. One of my godbrothers, in his remembrances of Prabhupada, he mentions how there was darshan on the roof of Prabhupada's apartment building one evening. Один из моих духовных братьев в воспоминаниях о Прабхупаде пишет, что однажды на крыше дома, где жил Прабхупада, был вечерний даршан. And Prabhupada was speaking about Gandhi. И Прабхупада говорил в тот раз о Ганди. Even Prabhupada said, I loved Gandhi. И Прабхупада сказал, что я любил Ганди. As we know, in his youth, Prabhupada was a follower of Gandhi. Как мы знаем, в юности Прабхупада был последователем Ганди. He used to wear khadi cloth, homespun cotton cloth, as Gandhi advocated. Он носил одежду, сделанную из такого специального материала, кхади, некий такой стиль, который установил Ганди. Rather than purchasing cloth from the British factories, mills, better that people didn't depend on the British but made their own cloth. То есть идея была в том, чтобы люди не покупали одежду в британских магазинах и не становились от них зависимыми, а чтобы они сами ткали и изготовляли свою собственную одежду. And also Prabhupada refused to accept his diploma from Scottish Churches College because it was a British institution. Также Прабхупада отказался получать диплом на выпускном вечере, поскольку этот колледж, шотландский колледж, был
английским британским учебным заведениям. At his first meeting with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in 1922, Srila Bhaktisiddhanta said to Prabhupada and his friend, "You are intelligent young men. You should take to Krishna consciousness and preach it all over the world." На самой первой встрече с Бхактисидантой Сарасвати Тхакуром, на которую Прабхупада пришел со своим другом, Александр Сарасвати сказал ему: вы разумные молодые люди, вы должны принять сознание Кришны и проповедовать его по всему миру. And Prabhupada responded, "We are a dependent nation. Surely we should get independence from the British first, and then we can think about preaching." Но Шрила Прабхупада возразил, он сказал, что мы зависимая нация. Сначала нам необходимо получить независимость от Британии, а потом уже заниматься проповедью сознания Кришны. So this is a response of a follower of Gandhi. То есть это был его ответ как последователя Ганди. But Srila Bhaktisiddhanta, he said that the governments keep changing in the material world, but the same problems of birth, death, old age, and disease remain. Однако Бхактисиданта Сарасвати возразил ему, он сказал, что правительства стран постоянно меняются, но проблемы этого материального мира остаются прежними: рождение, болезни, старость и смерть. So Prabhupada said, and Bhaktisiddhanta said that it's more important, therefore, to preach Krishna consciousness to help people solve these problems. Поэтому Бхактисиданта Сарасвати Тхакур сказал, что поэтому-то и важно проповедовать людям, чтобы помочь им решить именно вот эти основные проблемы. So Prabhupada said he defeated me, he said, and I accepted him as my spiritual master, not immediately, but within the heart. И Шрила Прабхупада, вспоминая об этом, сказал, что мой духовный учитель победил меня, и поэтому я принял его, хотя официально принял не сразу, но в своем сердце я сразу же принял его. So he expressed in that darshan on the roof, he expressed that I loved Gandhi. И в этой встрече, в этом даршане на крыше он признался, сказал, что я любил Ганди. Next morning they went for a walk on the Juhu beach. А на следующее утро они отправились на прогулку по пляжу в Джуху. It was Prabhupada's habit to, walk from a Hare Krishna land to the beach. I guess it's about 200 meters or 250 meters. And at reaching the beach, turn left. У Шрилы Прабхупады была такая привычка каждое утро выходить из храма в Джуху, в Бомбее, и метров 200 проходить до моря и поворачивать налево. And then walk in the southerly direction, so the sea is on the right side. И двигаться в южном направлении, чтобы море было справа. And a different Hindu gentleman would come and join the group. Иногда различные индусы присоединялись к этой группе, в которой был Прабхупада. Sometimes, maybe often, there were very... И иногда, а может быть даже часто, происходили весьма оживленные дискуссии. They got sometimes so heated that the Prabhupada would ask a devotee to read from one of his books as they were walking. So some of these gentlemen, especially one called Dr. Patel, couldn't speak too much. И иногда эти дискуссии были такими горячими, что Шрила Прабхупада просил своих учеников читать что-то из его книг, из его переводов, чтобы немножко, так сказать, утихомирить особо говорливых людей, таких как доктор Патель, например. But anyway, on this particular morning, they walked much further than usual. Итак, в то самое утро они ушли довольно-таки далеко, дальше, чем обычно от храма.
And this devotee, he was walking on a Prabhupada's left side. И этот преданный, который рассказывает в своих воспоминаниях, он шел слева от Прабхупады. And then he saw the Prabhupada folded his hands. He turned towards the left as if to greet someone joining the party. И вдруг он увидел, как Шрила Прабхупада поворачивается в левую сторону и как-то вот так вот молитвенно складывает руки в знак приветствия, как будто он хочет кого-то поприветствовать, кто подошел к их группе. So the devotee looked to his left to see who had joined, but nobody there. И этот преданный повернулся в том направлении, чтобы посмотреть, кто это к ним присоединился, но никого там не было. Then he looked a little further. He saw at the edge of the beach the statue of Gandhi. А потом он немножко дальше, так сказать, свой взгляд устремил вдаль и увидел там, значит, в перспективе на пляже статую Ганди. So remembering the previous evening's discussion, the Prabhupada had walked much further than usual just to show his respects to Gandhi. И тогда он вспомнил, что предыдущим вечером на крыше Прабхупада говорил о своей любви к Ганди, и теперь он понял, почему они прошли сегодня больше, чем обычно, для того, чтобы Прабхупада мог подойти ближе к этой статуе Ганди и выразить ей почтение. And of course, you know, in Prabhupada's teaching, there are a number of elements which come from Gandhi. Prabhupada did like this statement, simple living, high thinking. That is Gandhi, coming from Gandhi. Ну и также иногда некоторые утверждения Шрилы Прабхупады являются прямыми заимствованиями у Ганди. Вот эта известная фраза «простая жизнь, возвышенное мышление», она как раз принадлежит Ганди. Прабхупада взял ее на вооружение. And Prabhupada did encourage devotees to create communities where they live very simply, depending on the land and the cows, making their own cloth, etc. И Прабхупада вдохновлял преданных, чтобы они пытались жить какими-то независимыми общинами, независимыми в плане питания, в плане создания своей одежды, чтобы они жили просто и независимо от других. So in many things he agreed with Gandhi, or he took even ideas from Gandhi. Итак, в каких-то вещах Прабхупада соглашался с Ганди, что-то он даже впрямую заимствовал у него. As we know, he even wrote to Gandhi after India got independence, and you know, he said, now your desires are fulfilled, you've accomplished your mission of independence. He said, now it's time to preach Bhagavad Gita, because Gandhi, you know, it was known he would sometimes quote from Bhagavad Gita in his speeches. И мы даже знаем, что Шрила Прабхупада написал Ганди письмо после того, как Индия обрела независимость. Прабхупада написал ему: ну вот, ваша мечта сбылась, Индия достигла независимости, теперь пришло время проповедовать Бхагавад-гиту, потому что Ганди неоднократно в своих речах приводил цитаты из Бхагавад-гиты, ссылался на нее. So anyhow, they were, but well, Gandhi didn't reply, as we know. Но, как мы знаем, Ганди ничего не ответил Прабхупаде на то письмо. And before not long, he was murdered. И в скором времени он был убит. And Prabhupada, he cites that an example how living entities make mistakes. И Шрила Прабхупада приводит эту историю с Ганди в том случае, когда он говорит, что живые существа склонны совершать ошибки. He was warned not to go to that particular meeting, but he went anyway and he was shot. Ганди предупреждали не ходить на определенную встречу, митинг, но Ганди, тем не менее, пошел, и именно там его и убили. Anyway, they turned around after Prabhupada showed respect to Gandhi. He turned around and they began walking in the northerly direction. Итак, Шрила Прабхупада выразил почтение статуе Ганди, повернулся и пошел обратно в северном направлении. So then
Prabhupada, he said Gandhi didn't understand the Bhagavad Gita. И на пути обратно он сказал, на самом деле Ганди не понимал смысла Бхагавад-гиты. And there was a very fiery conversation then. И по этому поводу разгорелся очень оживленный разговор. So, you know, most of these Hindu gentlemen, they had a great reverence for Gandhi. Многие из этих индийских, так сказать, джентльменов, господ, они очень почтительно относятся к Ганди. But Prabhupada, even though he loved Gandhi, even though he showed respect to Gandhi, and even though he had previously been a follower of Gandhi, he wasn't afraid to criticize Gandhi's misinterpretations of the Bhagavad Gita. Итак, несмотря на то, что Прабхупада любил Ганди, уважал его, даже был когда-то его последователем, при этом он не боялся критиковать Ганди за то, что тот неверно трактовал Бхагавад-гиту. He also learned that from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Он научился этому у Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. There were confrontations between Bhaktisiddhanta and Gandhi. Между Бхактисиддхантой и Ганди была некая конфронтация. In fact, Gandhi once organized a protest outside the Gaudiya Math. Ганди однажды даже организовал какую-то акцию протеста возле храма Гаудия Мат. The Gaudiya Math had collected considerable Lakshmi for flood relief, I think in Midnapur district. So they did a lot of prasadam distribution, but they also spent some of the money on preaching programs. И Гаудия Мат собрал достаточно большую сумму пожертвований для того, чтобы готовить и раздавать просад для тех, кто пострадали от наводнения. Но они также определенную часть суммы использовали на проповеднические программы. So Gandhi was making some protest against that. И Ганди протестовал против этого. But Bhaktisiddhanta, he said that we are using money also not only to feed people, but also to save them from the flood of material existence. На что Бхактисиддханта Сарасвати возразил, что мы не только тратим деньги на то, чтобы кормить просадом пострадавшим от наводнения, но мы также тратим деньги на проповедь, чтобы спасти людей от этого водоворота или океана материального существования, от наводнения материального существования. So our acharyas, they were not intimidated by so-called big personalities. То есть наши ачари не боялись выступать против даже великих личностей. They were very clear to present Krishna consciousness in the proper way and to criticize when so-called big personalities gave their speculative interpretations of the scriptures. У них было ясное понимание того, как необходимо распространять сознание Кришны, и они смело критиковали тех, кто давал ложные толкования Писания. So we must hear regularly and hear from the proper sources. Итак, мы должны регулярно слушать шастры, и мы должны слушать их из авторитетных источников. And teach and repeat those instructions to others. И мы должны обучать других, повторяя эти наставления для других. And also, of course, regularly and attentively chant the holy names of Krishna. И также мы должны регулярно и внимательно воспевать святые имена Кришны. Okay, so I'll finish there today. На этом сегодня мы закончим. Are there any questions? We just have a few minutes. We can. Есть ли какие-то вопросы? У нас есть несколько минут на вопросы.
Yudhisthira. Харе Кришна, примите мои поклоны, Гуру Махарадж. Я хотел бы спросить, в этом стихе, который вы прочитали, говорится, что непреданный не может увидеть Господа, то есть нужно проявлять преданность, чтобы понять, увидеть Его. Тогда, получается, все те личности, которые участвовали в лилах Господа, они все были преданными? Это вот вопрос. Либо все-таки была какая-то милость по отношению к тем, кто, ну, может быть, был на начальном этапе духовного развития. То есть все участники лил Господа в Его время явления были преданными? Все до одного, демоны в том числе. Gurumach, you mentioned that to see Krishna, you have to be a devotee, you have to have devotional eyes. Does it mean that all those who participated in Krishna's leelas, they were all devotees regardless of their external position? Well, of course, these different personalities that are mentioned specifically here by Srila Prabhupada, they were in fact previously devotees, since they were, most of them here, not all in this list, but with Jai and Vijay. Как мы знаем, все вот эти личности, которых Прабхупада здесь упоминает в качестве демонов, они все раньше были преданными. В частности, мы знаем, что Джая и Виджая прошли через несколько инкарнаций в этом мире. And it is mentioned, I think it's by Vishwanath Chakravarti, that one of the reasons, and maybe Prabhupada also says that one of the reasons they appeared as demons to fight with the Lord was because the Lord has a fighting propensity, likes to fight, have a serious fight, that is, sometime, but there's no one in Vaikuntha to fight with, since they're all devotees. И что Прабхупада также в связи с этим говорит, что эти личности Джая и Виджая воплотились как демоны, потому что у Господа иногда проявляется желание посражаться, и на Вайкунтхе сражаться не с кем, там все преданные. So therefore, they desire to satisfy the fighting propensity of the Lord, and therefore the Lord engineered that particular Leela where they were cursed by the Kumaras and they had to take birth as demons, but they became very powerful demons. И Джая и Виджая, желая удовлетворить желание Господа посражаться, согласились на это, и тогда Господь устроил эту лилу, когда Джая и Виджая были прокляты 4 кумарами, и пришли в этот мир и стали здесь реально очень сильными демонами. And the Lord himself had to appear in order to defeat them, but in this way his fighting propensity was also satisfied. Итак, с одной стороны, эти демоны были настолько могучими, что только сам Господь мог их укротить, поэтому он явился, но с другой стороны, благодаря этому он же и удовлетворил свое желание сражаться. But still, they behaved as demons. They did many ghastly things. Но, тем не менее, они вели себя как абсолютные демоны, они сделали много ужасных вещей. And they also had many followers who were also demons. И у них было много последователей, которые также были демонами. They killed many devotees, killed many brahmanas. Они убили многих преданных, многих браманов. So they did behave as demons, and they fought against the Lord. То есть они вели себя как настоящие демоны, они сражались против Господа. Well, of course, we can say ultimately everyone's a devotee, potentially at least. Ну, конечно, можно сказать, что в высшем смысле и в конце концов все преданные Господу. But nevertheless, you know, there were so many demoniac persons on the planet at different times when the Lord appeared, and they didn't show the proper understanding of the Lord, or didn't have a proper
way of dealing with the Lord. И много было демонов на земле во времена присутствия Господа, но они не могли его понять, правильно оценить и правильно общаться с ним. And so what, Prabhupada is saying, that even though Krishna was present on the face of the globe, not everyone could see him as the Supreme Personality of Godhead. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что хотя многие присутствовали во времена Господа Кришны, немногие могли оценить его как Верховного Господа. They were unable to appreciate the presence of the Lord. То есть они не могли оценить вот этого самого присутствия Господа. So, their behavior was demonic. То есть их поведение было вполне демонично. Hare Krishna. Харе Кришна, можно вопрос? Yeah. Спасибо. Харе Кришна, Прабхавишну Прабху, Харе Кришна преданные. Раджендра Кумар Прабху. Я подсоединилась чуть-чуть позже, может быть, уже об этом Махарадж говорил, но вопрос мой в том, что если в Кришне практически никто не увидел Верховную Личность Бога, как нам заметить среди преданных именно чистого преданного, от которого стоит слушать Бхагаватам? Спасибо. If practically no one could appreciate Krishna's presence, how can we now have a vision and appreciate who is actually a real devotee here we can hear from? Well, it's not that practically no one could appreciate Krishna's presence. When Krishna was present, there were also many, 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 many devotees. Нельзя сказать, что практически никто не мог его оценить, ведь во времена игр Кришны также было много-много преданных. And in other incarnations also. И во времена появления других аватар также. And how can we appreciate or understand who to hear from? Well, that's why Prabhupada wrote all these books. That's why our acharyas also wrote all their books. Что касается того, как определить, от кого нам слушать, именно для того, чтобы мы разбирались в этом, Прабхупада и предыдущие ачарьи написали столько книг. To teach us the proper way to understand spiritual life and to understand how to follow the process of devotional service to Krishna. То есть, чтобы у нас было правильное понимание того, что такое духовная жизнь и как правильно следовать процессу преданного служения Кришне. So even though there may be many misinterpretations of scripture, the duty of devotees is to write bona fide commentaries and also to encourage the devotees to distribute those as widely as possible. Хотя существуют всегда какие-то ложные комментарии, объяснения, Прабхупада, вернее, преданные все равно должны писать, вот эти вот, то, что, для чего Прабхупада, собственно говоря, писал. Они должны писать эти истинные комментарии для того, чтобы у людей был ориентир. Even you may say devotees are not so many. Well, Prabhupada gave example, if you open a diamond shop, you won't get so many customers. But if you open some sort of cheap jewelry shop, you may get many customers. А в связи с тем, что преданных в целом немного, Прабхупада приводил пример, что если вы откроете ювелирный магазин, там очередей не будет.
но за какую-то дешевую бижутерию ее всегда будут потреблять в больших количествах. So these genuine commentaries on the scriptures, they're very valuable. И потому вот эти вот авторитетные комментарии Писаний, они представляют собой большую ценность. And Krishna calls this knowledge Raja Vidya, the king of education. И Кришна называет это знание Раджа Видья, то есть царем всего образования. So stick with the bona fide devotees and Поэтому try to help other people also by teaching them in the proper way and distributing these bona fide books. Поэтому держитесь рядом с серьезными преданными, вот, и также пытайтесь распространять им это знание, эти книги. Okay, so I'll finish there today. На этом мы сегодня закончим. Thank you very much for the invitation to speak and to associate Спасибо with вам all the devotees there in the Far East of за Russia. приглашение, за возможность попроповедовать и за возможность пообщаться с преданными Дальнего Востока. Спасибо, дорогой Махарадж. Харе Кришна, dear Maharaj. Thank you for your precious time. We hope that we will see you in some nearest future once again. Харе Кришна. Спасибо, дорогие преданные. Haribol. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribol. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Прабхавишну Махарадж ки джай.